So we can discuss already what I discussed different types of electromagnetic waves we saw, and we discussed about some electromagnetic waves wavelengths are very small, some electromagnetic waves are intermediate, some electromagnetic waves are weak waves. Already we discussed it, and their wavelength is very small, little bit high, and it's a very high. So very small are the powerful, little bit distance is the intermediate, and very long distance are the weak waves. We discussed here, and again we discussed if wavelength is low, the frequency is high, the energy is high. If the wavelength is high, the frequency is low, automatically the energy also low. Understand? So now we are saying that already we discussed so many types of electromagnetic waves are there. Everyone clearly understand it. So a group of wavelengths are called as the spectrum. A group of wavelengths are called as the spectrum. Already we discussed three types of wavelengths. Not only three types, different types of wavelengths. Already I am saying that different types of wavelengths are there. And different types of wavelengths means different types of electromagnetic waves are there. All the charged particles are not same. All the electromagnetic waves are not same. So different charged particles can produce the different electromagnetic waves. So we discussed here these wavelengths are very small. These wavelengths are very small. So these wavelengths are intermediate. Okay, these wavelengths are very large. So here the wavelength is small. Okay, so here it is intermediate. Here this wavelength is high. So we are giving the example. The small wavelength gamma rays. Already we discussed it. X-rays, UV rays. Here the large distance. So here the large distance already we discussed broadcast waves and radio waves. Okay, here these waves are visible but we can't see. For example, ultraviolet radiations are there. Ultraviolet radiations, మన ultraviolet radiations ని చూడగలుగుతాం, బట్ మన ఐ అనేది దాన్ని క్యాచ్ చేయదు. Understand? So it's visible but we can't see. Understand? So ఇవి wavelengths ఎలా ఉంటాయన్నా very large. So these rays also invisible rays. These rays also not visible. It's not invisible. So these rays are sensitive rays. We can see these waves. These are sensitive. Okay, ఈ కింద చెప్పేస్తున్నానమ్మా, చూడండి, లార్జ్ డిస్టెన్స్ ఉన్న వేవ్లెంత్ యొక్క డిస్టెన్స్ లార్జ్ ఉన్న వాటిని మనం చూడలేము. బ్రాడ్కాస్ట్ వేవ్స్, ఇప్పుడు మీ ఇంట్లోకి ఇంటర్నెట్ ఉంది, ఇంటర్నెట్లోకి వచ్చే వేవ్స్ మీకు అక్కడ నుంచి మీ ఫోన్లోకి వచ్చే ఆ వేవ్స్ మీరు చూస్తున్నారా? అరే సూర్యుడా యాడున్నావురా అని చెప్పేసి ఆ వేవ్స్ మీకు కనిపిస్తున్నాయా? క్యాన్ యూ సీ యువర్ నేకెడ్ ఐ? No, we can't see our naked to the broadband waves or radio waves. ఫోన్లో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఉంటే పక్కన వేరే వాడు ఉంటే నాకు కాల్ చేస్తాడు, వాడి దగ్గర నుంచి నాకు రేడియో వేవ్స్ అనేది వస్తేనే కదా నేను కాల్ అనేది రిసీవ్ చేయగలుగుతా, ఆ కాల్ వచ్చే వేవ్స్ నేను చూడగలుగుతున్నా. ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు కెన్ సీ దట్ వేవ్స్? సో ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు సీ దట్ వేవ్స్. సో దీస్ వేవ్స్ ఆర్ ద ఇన్విజిబుల్ వేవ్స్. అర్థమైందా అందరికీ? దీస్ వేవ్స్ ఆర్ ద ఇన్విజిబుల్ వేవ్స్. So here these intermediate
waves are the sensitive. We can see our naked eye. So this is the visible spectrum. This is the visible spectrum. Understand everyone? Everyone understand? So దీన్ని చూడగలుగుతాం బట్ చూడలేదు. దీన్ని నేకెడ్ అయితే చూడగలుగుతాం బట్ వీటిని చూడలేము. అలాగే లార్జ్ డిస్టెన్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు బ్రాడ్కాస్ట్ వేవ్స్ గురించి చెప్పా, రేడియో వేవ్స్ గురించి చెప్పా. వి కాంట్ సీ అవర్ నేకెడ్, సో దట్ మీన్స్ ఇన్విజిబుల్ స్పెక్ట్రమ్. It's a invisible. So we can see this intermediate because little bit of distance between the two peaks. These waves are the intermediate electromagnetic waves. These are the sensitive waves. We can see our naked eye. So when we can see this naked eye, so this spectrum is called as the visible spectrum. So the visible spectrum best example is the rainbow. అందరూ రెయిన్బోని చూస్తారు కదా. ఎవ్రీవన్ కెన్ సీ అవర్ నేకెడ్ విత్ రెయిన్బోని చూడగలుగుతాం కదా. సో దిస్ ఇస్ ద వెరీ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ద రెయిన్బో ఇస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ద కంటిన్యూస్ స్పెక్ట్రమ్. కంటిన్యూస్ spectrum. Rainbow. నా రైటింగ్ బాగోదు బట్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి. సో these intermediate waves are sensitive waves. We can see our naked eye. So these waves are the visible. So this spectrum is the visible spectrum. Okay. So this is in the visible spectrum. The best example is the rainbow. The rainbow is the very good example. We say very best example of the continuous spectrum. Everyone can see rainbow. Rainbow is how many colors are there in rainbow? 7 colors are there. We can see our naked eye is very clearly visible to our naked eye. We can see that spectrum. The spectrum is nothing but a visible spectrum. This rainbow is also best example of the continuous spectrum. Why I said this is the continuous spectrum means for suppose VIBGYOR, VIBGYOR, VIBGYOR. So here see VIBGYOR. Here V means violet. Here this is the 400 nanometers to it is the red is the 700 nanometers. Okay, here violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. For suppose violet ఉంది కదా, ఇప్పుడు సార్ చెప్పారు violet ఆఫ్టర్ ఆరెంజ్ వచ్చేస్తుందా, ఆరెంజ్ ఆఫ్టర్ బ్లూ వచ్చేస్తుందా, బ్లూ ఆఫ్టర్ గ్రీన్ వస్తుందా అంటే ఈ విజిబుల్ స్పెక్ట్రమ్లో ఈ దిస్ రెయిన్బో ఇస్ ఆల్సో ఏ కంటిన్యూస్ స్పెక్ట్రమ్ అని చెప్పాను. ఇక్కడ కంటిన్యూస్ స్పెక్ట్రమ్ అంటే ఏంటంటే ఎల్లో వైలెట్ ఉంది కదా, ఫస్ట్ వైలెట్ కెన్ బి చేంజెస్ టు పేల్ వైలెట్, thick violet. After that it's a very pale violet. After that it can be changes to indigo. It's continuous process. Not it's a direct process. It is a continuous process. Understand clearly what I'm saying here? It's a continuous process. So the violet color means it can be changes to the light, dark, medium. After that it can be changes to indigo. Indigo also it has shades, 3-4 shades. Continuously it can be 3-4 shades. After that it can be changes to the blue color. Here blue also, light blue, royal blue, navy blue, like that. It can be changes to green. Here also 4 shades. Again it can be changes to yellow. It can be 2 or 3 shades. It can be changes to orange. Here also 2 or 3 shades. After that it can be changes to red color. It is also a 3-4 colors. In red means so many reds are there. Thick red, blue, mirpa red, like that. So many reds are there. Mirchi red, like that. We can see so many red colors. So it can be continuously changes to the color. So it is the best example of the continuous spectrum. Okay. So electromagnetic spectrum.
సో ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం ఏంటి, ఫస్ట్ వన్ అల్ట్రావైలెట్ స్పెక్ట్రమ్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ విజిబుల్ స్పెక్ట్రమ్, ద థర్డ్ వన్ బ్రాడ్కాస్ట్ రేడియో వేవ్స్ ఉన్న వాటిని ఏమంటారంటే ఇన్ఫ్రారెడ్ స్పెక్ట్రమ్. వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ హియర్, ఇన్ఫ్రారెడ్ స్పెక్ట్రమ్. ఓకే, దీని గురించి క్లియర్ గా అర్థమైంది కదమ్మా. వన్స్ అగైన్ I repeat, a group of wavelengths are called as the spectrum. Here the group of wavelengths means here very small wavelengths, intermediate wavelengths and long distance wavelengths are there. So in small wavelengths these are the X-rays, UV rays and gamma rays. ఈ gamma rays లో ఇంకా very powerful rays ఉన్నాయి, అవి cosmic rays. ఏ రేస్ అవి, కాస్మిక్ రేస్. వాటి గురించి కూడా తర్వాత చెప్పుకున్నాం. సో ఈ అల్ట్రావైలెట్ రేడియేషన్, ఈ అల్ట్రావైలెట్ యూవీ రేడియేషన్స్ వీటిని ఏంటంటే వీ కెన్ సీ బట్ వీ కాంట్ సపోర్ట్ టు అవర్ ఐ. సో వాటిని చూడగలుగుతాం బట్ మన కన్ను దాన్ని చూడలేదు. ఫర్ సపోజ్ అల్ట్రావైలెట్ రేడియేషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి, దాన్ని ఇలా చూస్తే మన కన్ను ఏమైపోతుంది, ఇట్ కెన్ బి ఎఫెక్టెడ్. సో దాన్ని చూడలేదు. ఇంకా ఇది ఉన్నట్టు ఇంటర్మీడియట్ వేవ్స్, ఇట్ ఈస్ ఎ విజిబుల్ స్పెక్ట్రమ్. We can see our naked eye. These are the sensitive waves. Here this is the best. This is the visible spectrum. Example is the rainbow. The rainbow is very best example of the continuous spectrum. Why we are calling it as continuous spectrum means in the rainbow it has the 7 color V, I, V, G, Y, O, R. So here violet to red it is 400 nanometers to it is the wavelength is 400 nanometers to it is the 700 nanometer. Here the violet to red it can be changes to continuously, it can be changes their color. So we are calling as continuous spectrum. Understand? Next. సో స్పెక్ట్రమ్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రమ్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ సపోజ్ కంటిన్యూస్ స్పెక్ట్రమ్, అబ్జర్ప్షన్ స్పెక్ట్రమ్, ఎమిషన్ స్పెక్ట్రమ్, లైన్ స్పెక్ట్రమ్, బ్యాండ్ స్పెక్ట్రమ్ అండ్ డిస్క్రీట్ స్పెక్ట్రమ్. లైక్ దట్ సో మెనీ స్పెక్ట్రమ్స్ ఉంటాయి. మనం అకార్డింగ్ టు 10th క్లాస్ మనకి ఎంతవరకు ఉందో సిలబస్, మనకి ఎంతవరకు ఇచ్చాడో అక్కడి వరకు మనం నేర్చుకుందాము. సో ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్. What is electromagnetic spectrum? A group of wavelengths are called as the spectrum and electromagnetic spectrum and a group of wavelengths. Group of wavelengths అంటే ఎందులో ఉంటాయి, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ లోనే కదా ఉండేది. లేకపోతే నీకు స్పెషల్గా తీసుకొచ్చి ఇక్కడ వేవ్లెంగ్త్ పెడతావా అక్కడ వేవ్లెంగ్త్ పెడతావా, నో ఇట్స్ హైలీ ఇంపాసిబుల్. ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్లోనే వేవ్లెంగ్త్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ గ్రూప్ ఆఫ్ wavelengths are called as the electromagnetic spectrum. So here I can divide it 3 parts here. This is the UV spectrum, visible spectrum. Already మనం డిస్కస్ చేసిందే మళ్ళీ చెప్తున్నాను, IR spectrum. సో దీన్ని చూడగలుగుతాం, దీన్ని అసలు చూడలేము. ఓకే, సో ఇక్కడ దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, ఇంకా యూవీలోనే ఇంకా ఏముంటాయి, గామా రేస్. దీనికి వచ్చేసి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, రెయిన్బో. దీనికి వచ్చే ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, రేడియో వేవ్స్, బ్రాడ్కాస్ట్ వేవ్స్, broadband waves. నా రైటింగ్ కొంచెం అండర్స్టాండ్ చేసుకోండమ్మా. ఓకే, సో దీస్ వే ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ దీని వేవ్ లెంగ్త్ ఎలా ఉంటాయి, ఈ విధంగా ఉంటాయి. దీనికి వచ్చేటప్పటికి ఈ విధంగా ఉంటాయి, దీనికి వచ్చేటప్పటికి ఈ విధంగా ఉంటాయి. Here this is the lambda, this wavelength. Here this is lambda, this wavelength. Here this is the lambda, this wavelength. Okay, so here very powerful waves ఉంటాయి. ఇక్కడ గామా వేవ్స్ కానీ కాస్మిక్ వేవ్స్ కానీ ఎక్స్రేస్ కానీ. ఇప్పుడు మనం ఎక్స్రే తీయించుకున్నప్పుడు వాడు 1 సెకండ్ ఆర్ 2 సెకండ్స్లో ఎక్స్రే తీసేస్తాడు. అదే ఎక్స్రే వేవ్స్ కనుక ఎక్కువ మనకు 1 గంట పంపించాడు అనుకో, ఏమవుతుందో తర్వాత ఆలోచిద్దామమ్మా. సో దీస్ ఆర్ ద వెరీ పవర్ఫుల్
వేవ్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఇలా చెప్పుకున్నాం, ఏం చెప్పుకున్నాము, విబ్జిఆర్ అంటే రెయిన్బోలో ఉన్న కలర్స్ VIBGYOR అంటే వీ దగ్గర వేవ్ లెంగ్త్ అనేది ఎలా ఉంటుంది, వెరీ స్మాల్. ఓకేనా, రెడ్ దగ్గరికి వచ్చిన వేవ్ లెంగ్త్ ఏమవుతుంది, కొంచెం పెరుగుతుంది. సో ఇంకోటి కూడా చెప్పాను, వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్కి ఎంతమా, C = 3 × 10⁸ మీటర్/సెకండ్. సో వైబ్రేటింగ్ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ ఏం చేస్తాయని చెప్పాను, ఈ పాయింట్ కూడా చెప్పాను, వైబ్రేటింగ్ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్. ఇప్పుడు ఇవన్నీ వైబ్రేటింగ్ చార్జ్డ్ పార్టికల్సా కాదా, వైబ్రేటింగ్ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ అయితేనే వేవ్స్ ఫామ్ అవుతాయి. వైబ్రేటింగ్ చార్జ్డ్ పార్టికల్ కాకపోతే ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఓన్లీ రెస్ట్ పొజిషన్. A charged particle is in the only rest position. It can be formed also only electric field. When it can be vibrated, the charged particle, that is the electric field can be changes to the magnetic field and it can be formed as the electromagnetic wave. Electromagnetic wave లో ఒక విషయం చెప్పడం మర్చిపోయినట్టున్నాను, నాకు తెలిసి మీకు తెలిసే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎప్పుడు పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటుంది. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, అంటే ఈ విధంగా ఇటు ఒక వేవ్ అనేది వెళ్తుంది అనుకో, ఇది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనుకోండి, ఇది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఓకేనా, సో ది వెలాసిటీ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ C = 3 × 10⁸8 మీటర్/సెకండ్. సో ఎమిషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనేది కంటిన్యూసేనా. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాం, ఏం చెప్పుకున్నామో ఇందాక కూడా చెప్పాను, ఏం చెప్పాను, వేవ్ లెంగ్త్ స్మాల్ ఉంటే ఫ్రీక్వెన్సీ హై, ఎనర్జీ అనేది హై. అంటే ఈ ఎనర్జీ అనేది కంటిన్యూస్ ప్రాసెసా, ఈజ్ ఇట్ కంటిన్యూస్గా ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతూనే ఉంటుందా. సో దీనికి రూదర్ఫోర్డ్ ఏం చెప్పాడు అంటే, ఫస్ట్ రూదర్ఫోర్డ్ మనం చెప్పుకున్నాము థీరీస్, రూదర్ఫోర్డ్ థీరం చెప్పుకున్నాము, జేజే థామ్సన్ థీరం చెప్పుకున్నాము, నీల్స్ బోర్ థీరం చెప్పుకున్నాము. ఇవన్నీ ఫెయిల్యూర్ థీరమ్స్, బట్ దీస్ థీరమ్స్ ఆర్ వెరీ యూస్ఫుల్ టు ద అప్కమింగ్ సైంటిస్ట్. దీస్ థీరమ్స్ ఆర్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ టు అవి ఫెయిల్యూర్ థీరీస్ అయినా అందులో ఉన్న ఏదో ఒక పాయింట్ అప్కమింగ్ సైంటిస్టులు తెలుసుకోవడానికి ఎంతగానో యూజ్ చేయండి. Already I said that J.J. Thomson discovered the electrons. అంటే J.J. Thomson ఎలక్ట్రాన్స్ని డిస్కవర్ చేశాడు కాబట్టి వేరే సైంటిస్ట్ ఏంటి, ఈ ఆటంలో ఇంకా ఏవో సబ్-అటామిక్ పార్టికల్స్ ఉన్నాయని చెప్పేసి ఇంకో సైంటిస్ట్కి అది హెల్ప్ఫుల్ అయింది కదా. అలాగే రూదర్ఫోర్డ్ ఏం చెప్పాడంటే ఎనర్జీ అనేది కంటిన్యూస్ అని చెప్పాడు, బట్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ ఆ ఫెయిల్యూర్ థియరీ కాబట్టి అది కరెక్ట్ కాదు. తర్వాత మ్యాక్స్ ప్లాంక్ అనేవాడు ఒక ఎజంప్షన్ని ఒక ప్రపోజల్ని చేశాడు. ఆయన ఏం చెప్పాడు అంటే ఎనర్జీ అనేది ప్యాకెట్స్ రూపంలో వెళ్తుంది. ఫర్ సపోజ్ మనకి లేస్ ప్యాకెట్స్ మన డిస్కవరీ ఛానల్స్ ఉంటాయి. ఇన్ డిస్కవరీ ఛానల్స్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్ ఒక్కోసారి లేస్ ఎలా ప్యాక్ చేస్తారో తెలుస్తుంది. ఎలాగా, ఫస్ట్ ఒక ప్యాకెట్ వస్తుంది, ఆ ప్యాకెట్ ఓపెన్ అవుతుంది, దాంట్లోకి లేస్ వెళ్తాయి, మళ్ళీ అది కొంచెం ముందుకు వెళ్తుంది, దాన్ని సీల్ వేస్తారు, ఆ ప్యాకెట్ ముందుకెళ్ళి పడుతుంది. నెక్స్ట్ ఇంకో ప్యాకెట్, ఈ ప్యాకెట్స్ అన్ని ఒకదాని తర్వాత ఇలా వెళ్తూ ఉంటాయి. అర్థమైందా? సో మ్యాక్స్ ప్లాంక్ ఏం చెప్పాడంటే ఎనర్జీ అనేది ప్యాకెట్స్ రూపంలో వెళ్తుంది. ఇట్స్ ఓన్లీ ఎజంప్షన్, తన ఎజంప్షన్ చెప్పాడు. ఎవరు చెప్పింది? మ్యాక్స్ ప్లాంక్. సో according to the Max Planck, energy cannot be released continuously. According to the Max Planck, it only is assumption energy can be released. సో అతను ఏం చెప్తున్నాడు మ్యాక్స్ ప్లాంక్ అనేవాడు, అకార్డింగ్ టు మ్యాక్స్ ప్లాంక్స్ ఎనర్జీ కెనాట్ బి రిలీజ్డ్ కంటిన్యూస్లీ, ఇట్స్ ఓన్లీ అజంప్షన్ ఎనర్జీ కెన్ బి రిలీజ్డ్. ఇంకా తను ఏం చెప్పాడు అంటే హెచ్న్యూ మల్టిపుల్స్గా ఎనర్జీ అనేది వెళ్తుంది.
అంటే ఫర్ సపోజ్ 1 h nu, సెకండ్ h nu, థర్డ్ h nu. ఈ విధంగా ఎనర్జీ అనేది ఏమవుతుందమ్మా ప్యాకెట్స్ రూపంలో రిలీజ్ అవుతుంది అని చెప్పేసి చెప్పాడు. న్యూ అంటే అందరికీ తెలుసు. వాట్ ఈస్ న్యూ? ఫ్రీక్వెన్సీ. న్యూ ఈస్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ. h is the Max Planck constant. Planck's constant. h is the Planck's constant. Okay, the value of h is 6.626 into 10 to the power of minus 34 joule second. This is the Max Planck constant. Okay, so tomorrow we will discuss another topic. I hope everyone understand.